Э, Всех приветствую. Вроде стрим идет, все стабильно. Вроде бы да. Всех приветствую. Сегодня будет такое очень знаменательное событие. Будем ехать ивент с Virtual Competition Organization, организация по виртуальному автоспорту, ERWC. Да, Жерар, поменял. Я избавился от того кокпита уже, то есть я полностью на обычном столе сижу. Потому что... Да, есть в том, конечно, кокпите плюсы, но минусов их настолько много, что, блин. Скажем так, просто вот так вот на сиденье сидеть, это намного лучше, чем... Лучше от того, как я раньше это делал. Сейчас я посмотрю, там нету никаких технических вопросов, на всякий случай. Да. Кевин Сиге, который 59 ехал, с нами будет в сессии. Будби, кстати. Ну, где-то нужно в топ-50 приехать. 50 первых 50 мест. Хотя бы пробовать. Окей, то есть у нас в без 5 начнется квалификация. Будет длиться 10 минут. Сейчас я разбираюсь с другим техническими особенностями. Ну, хоть с этим рулем не так. Да, Жерар, тут весь топ абсолютно. Правда, нету этого... как его там? Китли. Да, привет, Влад, привет всем, кто присоединяется.
Ну да. Да, спасибо, спасибо. Ты так немного смеешь, что хоть не так стыдно за руль, что хоть нормальный руль появился, а не вот этот Т-150 оборванный там у меня, на которых ручки вот эти вот, они просто оторваны были, что я держался как этот за изоленту. И типа, и на прямую трансляцию на 1000 человек, какое состояние руля, ну такое, типа, хоть лучше уже ситуация. Так, ладно. Какие там времена ставят? Сейчас я приеду. Просто кружочек проеду. Посмотреть, как там состояние трансляции. Ой, машину настроить эту была целая морока. Потому что вообще была неуправляемая. На входе в поворот у нее был жесткий оверстир, на выходе андерстир. И вот это вот все приходилось решать, но из этого ушло очень много времени. Вроде бы как эти проблемы решили, но теперь появилась другая проблема, что машина немного нестабильная может быть. Поэтому нужно ехать постоянно с осторожностью небольшой. Если где-то, не дай бог, на каком-то поребрике колесо вот это свернет его, имею в виду зацеп свернется, то это будет плачевно. Вот установочный кружок покажу. Десятки две потерял здесь. Из-за того, что тормоза, резина не прогрета еще. Тут невероятно страшно. Клавиатуру я эту уберу. Мне на стол ее положу. Мне просто сейчас нужно поставить ее на базу, чтобы, если что, управлять там достаточно быстро.
ужасный, конечно, круг, но... Опять не попался, но... Все равно плохой круг. И здесь плохо. Ого, вот это близко здесь, конечно. И вот в 1 секунде находится топ-18. Неплохо. Да, на практике, конечно, все помедленнее ехали. Да, трэшовый такой сплит. Ну ничего, надо пробовать. Здесь 2 десятки снимаются. Здесь намного больше должно сниматься.
Ладно. Это полсекунды еще можно с этого снять. Я думаю, ну, как минимум 4. Нет, вот не тот выходит. Ладно. Сейчас. А можете сказать, что по лагам на этом? Есть какие-то лаги там? Так, Жирайр, есть дельта на этом? А, блин, я понял. Я понял, чего лагает. Ну, блин, это от меня не зависит. Мне почему-то опять пошел небольшой пропуск кадров в этом. В ОБСе. То есть это не со мной связано, это именно с инетом. Дельта на приборке есть. Посередине. Под оборотами. А ну-ка, сейчас. Минуточку. Короче, будет все очень близко. Такое, то есть время есть, но нужно его собирать. Шесть тысяч стоит трейд ОБС. Вообще не знаю, типа вчера же вроде не было никаких пропусков вот этих всех. Такое. Ну. Здесь я ничего не могу, к сожалению, сделать, но ладно. Может оно и по ходу исправится. Да, привет, Артем. Поле Рикар, ну, немножко, да. Совсем чутка. Ну, о, слава богу, 10-минутная сессия, не 5-минутная. Квалификация. Просто раньше писали, что будет 5 минут квалификации.
А это типа, мягко говоря, ну, такое себе. То есть одну попытку слил, вторую так себе проехал, и все, и ты в полном конце. Так хотя бы 2 попытки будет. Такс. Ладно, я пока на минутку отойду. Сейчас, не знаю, кого-то там поставлю. До начала брифинга, который будет через пару минут. Пускай там Малиновский будет.
but green light, give it all you can. I mean, these are huge events. We are a different organization. We don't have a big motorsport series behind us. We are doing this from scratch and on our own, and we try to do it with you, with the teams, with the drivers, yeah, and with the people from the community. That's why I'm really happy that we are teaming up with RaceSpot on the one hand and SimGrid on the other hand, yeah, and also with P1 Gaming from Germany on the R Factor side. So we really want to have, yeah, let's say at least the best people in the background that have done millions of streams and millions of productions and millions of races. And so I think you can be sure that we do everything that we can to make it a good event. Having that said, I cannot give guarantees. It could be, and it will be, that we do mistakes. It will be that things won't happen and that we need a bit of patience. Yeah, I hope we learn over the course of the 3 days. Now on ACC, it's the first event today, and then also on Saturday and Sunday. So all I can say is that, yeah, big thank you for the great cooperation so far. I mean, also in getting everything done and getting deliveries in and getting everyone signed up and all that. So really happy how this went, and yeah, I just yeah. And one thing is important to me, that we still, with every, let's say, money on the line, and yeah, it's for us it's a milestone event, but still we all want to have fun, and this is what I want to have with my stuff here in Munich and with everyone involved around the world. So let's have fun and let's deliver some great racing for the guys out there and for the community, and then in the end we will hopefully split some money amongst you. And yeah, I'm just looking forward to doing all this with you. And if there's anything I can help with or my team, just ping us as you've done in the past days. And yeah, that's all from my end. And thanks for being here. And now I pass on to Michael Hamlet. Michael Hamlet will be our race director, and he will be supported by Ricardo Edelman over the next 2 days. And maybe, Michael, you want to say a few words as well? thank you, Florian. Hello, drivers. For those of you who know me, it's good to see you again. For those of you who don't, it's a pleasure to meet you. And I'll be working with you as your race director for tonight and also Saturday and Sunday in our events in R Factor and iRacing. Now, you guys, you're all
sim racing pros, so I shouldn't really need to sit here and tell you guys how to race clean and how to drive without crashing into others. You guys should already know how to do that. One of the reasons you're here. So I'm not going to spend too much time bogging down in, the expectations of how to drive. You guys should know that already. Drive clean, drive well, put on a good race, entertaining for the viewers to watch, and fair for everybody on the track. Main thing that I do want to cover is the format. As Florian mentioned, this is sort of an experiment, but it's going to be quite intense in terms of the work involved between all the rounds, not only for you as drivers, but for us on the back end with the stewarding and also all the server preparation as we go from round to round to round. So there will be times that we will need just calm and patience from all the drivers as we make sure that all the points are done correctly. We know which teams and which drivers are progressing from each round. We then have to, with ACC, we basically have to build entry lists, which we do through the SimGrid website. This is why we had all of you register to the SimGrid website to create those entry lists for us to put onto the server. So what we have to do is we have to spend a bit of time in between each of the races, working out all the points, finding who's progressing, moving them to build those entry lists so that we can put them onto the server for the races. So we're going to do our absolute very best to make sure that we can keep these races running on time, but we all know how these things go. With so many rounds, so many races to go throughout the night, it may well be that as we get further and further into the rounds, potentially we start to fall behind a little bit. So we please just ask for your patience throughout the evening. We'll be working our absolute hardest to try and keep things running on time. As well as from the steward side, they'll be trying to see everything and come to decisions as quickly as possible. But we all know that sometimes things do sometimes just take a little bit more time. So again, just reiterate that your patience and understanding throughout the whole event is going to mean a great deal to all of us involved on the back end running this event for you. One of the things that I did mention into the general chat already here on the Discord, but I'll cover it now. For those of you in Heat 2 for round 1, you will notice that you just have this free practice and then the qualifying without a race session attached to your heat at present. The reason for this is an ACC limitation. In ACC, you have to proceed straight from a qualifying session into a race session. You can't have any other sessions in between, otherwise the grid doesn't carry over. So for Heat 2, what we have to do is we provide you your qualifying session, which will begin as scheduled at 18:55 DET. You'll have that 10-minute qualifying session, and after that session, your server will then be closed. And what we do is then we use that entry list to actually specify the positions where you qualified for the grid. So there'll be sort of a few minutes when your server's closed while we prepare that, and then the Heat 2 server will go back up a few minutes after. So you'll need to rejoin the server where you'll have another practice session, and then at the correct time we'll come in and put you guys onto the grid for your Heat 2 race. With Heat 1, you'll see that you've already got the race session attached, so it'll be simply going from the qualifying straight into the race. There will be, there's always sort of a minute or two when the qualifying session ends before all the cars go onto the grid. Once the cars are on the grid, that's when you can start going into your setup, loading up your setup, checking everything is okay. There'll be 2 minutes. All the cars will be sitting on the grid, so you have 2 minutes. ACC a bit different to like iRacing. You have to wait. You can't select drive until there's 30 seconds remaining. So make sure you're paying attention. You will get the call outs in your ear when there's 30 seconds to go. That's when you can press drive and get onto the grid. The formation lap, for those of you who maybe are new to ACC, is a widget, simply a green marker for your car, and you just have to stay within the green area, stay within the box at the initial part of the formation lap, and then it will change to a speed just shortly before going green, and just make sure you're staying within the speed limit that shows
on the widget as well. It will come up quite clearly saying if you're too fast or too slow. Widget's not too hard to follow. Just follow the instructions you're seeing on the screen. Sometimes the ACC formation app can be a little bit sensitive at times. I think it's something that Kunos, to the best of their ability, have tried to perfect, but it's not a flawless system at times, unfortunately. So it may be that the game might issue a drive-through. What the stewards will do is clear those drive-throughs and just double check that there wasn't actually any violation, speeding or out of position or something. So if you see those drive-throughs coming through initially when you know you've done nothing wrong, don't panic. They'll get rid of them and make sure that nothing untoward was done. Nobody was taking advantage. One thing to note with the qualifying, and I'll bring it up purely because I saw it happening in one of the practices I was watching, is the cars are ghosted when you are in the pit lane, but I would please appreciate it when exiting the pit lane for the qualifying, as frantic as I know it's going to be with 32, 33 cars on the grid and a 10-minute qualifying. Please try not to ghost or go side by side when you're exiting the pit lane, because the moment that ghost breaks, it can cause collisions. So if you don't ever ghost of anybody, you shouldn't have a problem. So please avoid ghosting when you're driving in the pit lane. The last thing we want to, I think the last thing any of you want to have on a 10-minute qualifying session is a big pile up on the pit exit, because then you waste a load of time. Really, I think that's it from my side. I trust you that you as drivers have gone through and read the regulation to know every other thing that applies. So I'm not going to get too bogged down into the specifics. So I'll now pass over to Ricardo if you have anything to say. Yeah, welcome from my side as well. Nothing much to add, to be honest. Everything was pretty clear, I think. About if you have any questions, feel free to message us in the race control channels or, in the general channel. If you have any questions, feel free all the time. Other than that, I guess good luck to everyone. Have fun and keep it clean, keep it safe, and let's have a great race or great racing tonight. Thank you, Ricardo. Thank you, Michael. One final remark from my end, just to give you the full picture. This is a team event, yeah, but we thought we should also add a driver component in it. So we created the MVD, yeah, the most valuable driver. This is for those of you who fight for the podiums. Hopefully, it will be close fights. The guy with the most podiums will get the community-funded prize pool, which stands now at $1,000 whatever dollars. So this is an additional incentive. To be honest, and I'm always honest here, the community needs to learn that they should donate money for you drivers. So a lot of this comes through us and our partners. But let's see how this develops over the next days. So there's also something cool there. The winning team will receive a nice trophy. We will also publish this over the next hours. What else do we have? It's a the car partnership. Sorry, this is the first time in our history that we are working together with a car manufacturer, which is Mercedes. They also shared a tweet or posted something about our World Cup here, which is quite cool. So props to Mercedes in this case. And now not enough of talking. Thank you for being here. Thank you for turning this into. Just one more thing from me, very quickly. I just realised. Sorry, I forgot to clarify, just in case anybody was unsure, that the formation lap is a short formation lap for all of the races tonight. So it's only the last couple of corners on the formation lap. Just wanted to make sure that everyone was aware. Short formation. One more thing. Michael, could you quickly check the general chat in ERWC? We got a few questions that you might be able to answer. Yeah, checking. To answer the question about the qualifying, so if you begin a lap with time still remaining, then you'll still have time to finish that lap. Obviously, if you begin a lap when the checkered flag falls, then you can't do any more laps. So you will have time to finish that lap
You know, even if there's 1 second remaining, you have time to finish that lap. And the question about Heat 1, Dominic Blyer has already answered correctly. Thank you, Dominic. There was another question that I saw just now is, can we use pit button in quali? This is covered in the regulation already. This is covered in 4.5, which is the qualifying process. So you are allowed to use the escape function, or return to garage as it's called in ACC. You are allowed to use this during the qualifying session, but I would try and stop your car off of the racing line, or if you can, off the track. There's not much room here at Bathurst, especially on the mountain bit. Try and get your car off the track if you can before using that function. And spotters and racing engineers, we have shared the spectator password for them, Ogorodnikov, in the briefing PDF that was posted yesterday. You can see the spectator password for your spotter/racing engineer. Good stuff. Thank you, guys. If there are more questions, just post them and we try to answer them as soon as possible. And have some fun. I'm so happy that you're here, and let's produce a good show. Good luck. Блин. Да, всем привет. Hello to everyone. Yeah, it's a good one. It was a good briefing. 15 minutes long. Hello Gabber, actually. Yeah. Forgot to mention. Окей, тогда я захожу сейчас сюда. Ладно, мне надо на минуту отойти. Без 5 начнется квал, сейчас пару минут отойду. Так, все, я здесь.
Макс, ты в начале питов. Так, надеюсь на понимание. Но я чат считать не буду во время гонки. Это гора. Здесь нужно предельную концентрацию иметь, поэтому как-то так. Сейчас я проверю по давлению, что там да как настроился. Choose my camera, but this is so trash, man. Yellow flag in sector 1. Huh? Yeah. That's the right one. I'll just quickly get the shirt. Yellow flag ahead. Watch out. So maybe I make it without damage through the first lap and can actually drive fast. Yellow flag in sector 2. Yellow flag ahead. Be careful. Какой-то чел забыл в зуме замучиться точнее. Oh my god, FPS are so shit. Hey Bo, how are you? Yo, some people aren't muted on here, just to let you know. So, Nils, How are you? good luck, man. You too. Boothby, at least wear a shirt, man. Well done, mate. First class. По даврику вроде все норм. Hello guys. I have entered your own channel. So the quality starts now. In 5 minutes. 5 minutes. Ah, okay.
10 minutes quali. Yeah. Hai permesso Sì. Gliel'ho chiesto. Can we skip to the pits in quali, yeah? Yes. Yeah. Okay, thanks. Just to make sure. Короче, когда я вырубал стрим, Per я forza, se no la qualifica finisce сделал appena четко fai il больше bot. задержку. Infatti. Может, это из-за нее и нет немного минусовался. Поэтому должно быть, возможно, лучше. Just a moment, cazzo, neanche un giro ho fatto. Cosa? Just a moment. È scritto che si va in qualifica a momenti. My god. Focus, guys. Box? Focus. Ha detto box? Cazzo! Ho Maybe capito it will box e be me stavo helpful. fermando. Oh my god. Green light, go, go, go. Green, green, green. Good luck. Good luck, All have together fun. now. L'obiettivo è fare da tappo a tutti quanti. Com'era il discorso che siamo trasparenti dove? Pit lane? Sì. Minchia, sembra che è la prima volta che giochi. È l'ansia, cazzo. C'è dietro Fiducia e Malinowski e Stefanico. Теперь главное спокойствие. Si prendono i loro spazi, va. Спокойно показать круг. Oh, old friend Budby. But is very fast. Yeah, and he's right behind me. Yellow flag in sector 3. No, non ho fatto. I have Malinowski behind me. Slow car ahead. Good luck, guys. Ну, с богом. 2 попыточки. Зацепа не было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что?
уже получше. Yellow flag in sector 1. Yellow flag ahead. Watch out in front. Yellow flag, be careful. Brother mate, this has been your personal best. Два круга еще будет. А, нет, один. Один круг будет. Yellow flag ahead. Watch out in front. Yellow flag in sector 1. Надо резину прогреть хорошо.
Где-то я подпрыгнул. Ёб твою налево. Резина, блин. Ты бы еще попыточку мне, блин. Yellow flag in sector 1. 2 decimi erano solo in curva 1. Твою налево. Собака. Ой, блин. Ладно. То есть это можно было вообще в пятерке быть. Ну, ладно. Рискнул и проиграл. Ну это, конечно, первый круг фиганул хорошо. Типа это второй уже фигачил ну, настолько жестко, что прям без... Вот тупо вот было 100%. Вот это вот последний круг был 100% от меня. Десятый, блин. Affanculo. Nulla? Affanculo. Fuck me, it could have been top 5. Holy shit. Amazing lap, Costia. Bravo Costia. Yeah, thanks. 38 liters approximately, yeah? I put 32 liters. Quanto consumi, Alia? 3.59. Cazzo, così 360. poco. Perché consumate tanto? 3.72. Phew. Yeah, thanks guys. Holy crap, but it was a good lap. It could have been better, but it's a good one. Top 10 in a World Championship. Fortissimo. Oh, holy shit, it could have been top 5 at least. Like... Dici che bastano 35 litri? Dovrebbero. Calcola. Quanto consumi? Quanto consumi? Dimmi che ti faccio capire. 3.72. Ладно, осталось гонку Saranno 8 проехать. giri? 8 per 3 e 72. 30 29,76, litri. sì. Sì. Mi dice 30 litri. Yeah, I hope so. E allora è Thanks, impossibile Gabber. che tu metti Like, 30 litri. Sì, io Vabbè, ne dovrei dai, mettere ragazzi. Ah, sì, sono 29, ne troppi. metto 20, 32. Costia, y- you put yeah, behind Mr. Jeffrey Rietveld. yeah. Costia, how much do you... come si dice consumi? Liters per lap. 3.5, 3.6 liters. So you have to put 32 Scusate, è liters. il giro completo comunque, non è il giro a metà. Giro completo, sì. Ma che cazzo mi hanno detto allora? Allora non ci bastano più 30 litri. Io metto 35, Сейчас я prima avevo calcolato посмотрю. 35. It must be 8 laps. I will calculate now. No, sorry, I put 35 liter because there's... 35 is more than enough. Это 0,
Yeah, it shows me 37 with full formation lap. Yeah, 2 liters doesn't change. So yeah, go with 37. For Marcello change. 36, 37 litri dici. No, ne metto 35. No, tu ne devi mettere di più. But they said that it will be a short formation lap, like... Yes, I know. Like what But the hell? it's full. 30 seconds. Ну давайте с богом. Comunque Marci, se consumi Mettono 3,72, 37, 38. 8 giri sono 30 litri, porca puttana. 30 seconds. Va bene, ho messi 36 ragazzi. C'è anche il formation lap. Vabbè, che vuoi che consumi 6 litri. No, esatto, ne consumerai meno, no? 10 seconds. Sì, ma la gara parte dopo Oh, il formation lap. Dai, Focus. focus. Go in single file. В одинаковых условиях можно со Remember, всеми топовыми We can соревноваться. carry over penalty points to all the teams, so don't fuck up. Che dici? Ma perché io c'ho Marcello in parte? Sempre dietro al culo mi devi stare tu. Te lo l'hai visto Vizio, ti sta sempre dietro. Dai raga, silenzio. Per tutta la gara. Посмотрим, что у нас со скоростью на прямой. А, тут Рим. А, прикольно. А я что-то забыл про это. Ну, я уже спокоен. Так что хотя бы... Хоть что-то-то и показал. Hi guys, I'm with you. Hi Stefano. Hello, hello. Basta. Cerchiamo di stare attenti ai possibili incidenti da scartare. Assolutamente. La vedo dura a partire così indietro. Главное не разложиться на горе. Prova di tutto. Mio Dio, quante macchine. E noi siamo in fondo. Dai, dai, dai. Stay double file. Ну, с Богом.
siamo in curva. Okay, good luck, guys. Black God. Do I need to mute or no? Come Can I again? mute or no? No. Okay, okay. I'll stay as it. State più zitti possibile. Green light, should I wake up? Car on the left. There's a light damage. Блять. Oh, Ну, come Clear on on! the left. придурок конченый, блять. Ну. Окей. Боже мой, ну что это за конченые идиоты? There must be a protest applied to one idiot. Can I please go? Yeah, I watched your flag. Just right. Car on the right. Clear on the right. Secondo e 3 di danno, cazzo. 2 secondi e 3. Mi sa Costi a rientro in pista. Ah, vabbè. Ну, хоть можно не волноваться уже. Slow car ahead. Car on the right. Clear on the right. Cazzo, perché mi vengono nel culo? Holy Car crap. on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Car on the right. Clear on the right. Там. There's a slow car behind. Yellow flag ahead. Be careful. Да что? Боже. Какой-то, блядь, идиотизм полнейший. Don't. Oh mio Dio. So fast and slow.
Fanculo. What a freaking idiots. Like, nothing more to say, really. Боже, Car on the left. Clear on the left. Федучий, что ты исполняешь вообще? Да, с кучей грязного воздуха не так уж и все просто. Будь красавчик. Occhio interno, Ale. They got 2-point penalty for that incident. Car on the left. Clear on the left. Thanks for some info. Ma per tutte le palpate al culo che mi hanno dato? Se è roba leggera non è il caso. 5 secondi, dai. We are at the halfway mark. Keep pushing. Alessio, please. Vai, 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 vai. Go, go, Car go, on the go. left. Yeah, thanks, Clear Matt. on the left. Well done, guys. Very well done. Perfect job. Nice, yeah. Thanks a lot. Nothing. I have damage. Ah, I see, okay. Yellow flag, be careful there. Slow car ahead. Che cazzo è sta bandiera gialla?
Be careful, be careful. Блин, плохо. Car on the left. Clear on the left. Car on the right. Зря я это сделал. Che cazzo di treni è troppo lento. Clear on the right. Yes. Ci stanno inquadrando un sacco, ragazzi. Troia. Quello lo spinge. No, 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 no. Stai concentrato, Ale. No, no! Dai, su, porca madonna. Два круга, чтобы выйти в 15. Macchina andata, Cristo. Боже, ну это надо. А, ладно, молчу. Средний круг. Occhio, Ale.
vabbè, vaffanculo allora. Ma che coglioni. Sì, sono stati tutti sporchi però. Decisamente. Io ho fatto protest a fiducia. Beh, a mancare C'è 10 secondi di danni adesso. Извиняюсь. Ma io lo sapevo. Not over. Right, race is on. Good job, Nick. Bring it back to the pits. Mega job, Cost. Oh my fucking god, like... You did a fantastic job. All of you Ma guys. vaffanculo, va. Allora, At least we have one more chance. yeah. It will be 10 minutes race. Ah, 10 minutes? Yeah. Quali Okay. will be very, very important. Okay. Ma dobbiamo completare il giro, non possiamo pittare, eh? Yeah. You need to finish the lap. Oh, okay. Car on the right. I just wanted to save the replay. I'm not completely sure, but I think. What is the combination of saving the replay? I don't remember. Peccato. Me neither. Well, everyone is returning to garage, so I guess you can just. No, like in SimGrid rules, when the results applied, then you can return to the pits. Non capisco se possiamo pittare o no. Boh, neanch'io. Everyone did. Vabbè, io pitto, vaffanculo. Yeah. Tanto. Everyone did. Tanto dico ormai... No, io sono scandalizzato Oh, fucking shit. da gente di merda. Quanto cazzo ero? 18esimo. So, guys, top 2 teams will pass the. Quindi che si fa? Ora pausa. Quanto? Ah, C'è l'altra gara. Vabbè, intanto mi provo. Ragazzi, mi devo staccare. Comunque, complimenti a tutti. Ciao Ste. Ciao, Sta. Куда Now это there will чудо be лезет? 2, and then second chance. Second chance will be 10 At minutes. least it Top will 2 be... teams. Top? Top 2 teams will pass to the quarter. Abbiamo girato davanti praticamente. At Yeah. least Chi è che there se- won't be Budbis and so in these cells, guys. Yeah, Uh, exactly. What a freaking idiot, like fucking shit. That grid can be ours. I hope so, yeah. I could have fought for top 5 because I was really was in like damn, I forgot the word. I was going faster by 1.5 tenths at least, and I had the bet one corner. It could have been like 2-3 tenths up.
Yeah, well, you'll need that lap on second chance. So Yeah, I hope I'll have it. yeah. Ale, Oh. Can I Stai actually rilass- turn on stream of VCO on my own? what? I mean, can I turn on VCO stream on my own one to watch something? Yes, why not? Yeah. Like, won't be there any issues with copyright, something like that? Oh, on your own stream? Oh, no, I don't think so. А я сам не так. Dicevo, Ale, devi stare rilassato in qualifica. Il tempo arriva, tu pensa a fare il tuo giro. Voglio provare il March? setup di Costia. Uguale, bravo. Posso uscire? Sì. Almeno, non lo so. Nessuno ha detto niente. Aspetta Да, che chiudano как это il server. считается? По-моему, или за топ-20, что-то такое, там, или за No, топ-15, я не vabbè, помню. la qualifica Или è там за каждое importantissima. место очки считаются, вообще без понятия. Però qui onestamente almeno io potevo fare pochissimo. Potevo No, io essere stavo riguadagnando un sacco. forse in top 20, ma comunque sei tanto dietro a un panorama per poter fare una gara decente. Perché se Well, here we go then, the bounty. Passano 2-3. Sì, ma Marce, top 20 si passava, Perché... Dici? Rischi, dipende da come sono gli altri Пипец. team, però non è da escludere. Io non ho Ну, visto нужно топ-5. molta Типа... correttezza, sinceramente. Ora bisogna fare... Да это из 10 команд, или Топ сколько 5. там, из 12... Сейчас... 32, 16... Ragazzi, 16 команд, ci 9. proviamo. Ну Perfetto. блин, там Andiamo dopo, vado a mangiare. Олесю выбили, этого напарника моего. Quindi quanto tempo abbiamo? Марчелло на Корсе, он этот... Quarto Что-то d'ora. там в конце тоже было. Типа No, меня выбили, я 16-м финишировал. Извините. Ну такое. Posso mangiare anch'io? Давайте стрим Second chance, la посмотрим. qualifica alle 8. Dai, ciao. 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 So when the quali will start? 8 o'clock. Oh, 20 minutes. Okay. Yeah. I will try your setup. You don't have to, I think, because it's very... Huh? It's very aggressive, I can just say. Yes, I already tried it, but I don't know if it's faster. We can get out. Yeah. Guess yeah. Or no. I'll stay like here. I already did. Сейчас. Pajic, that's Baldwin's teammate, starts from 9th, and then I know another favourite for those out there, Yiga Ogorognikov, starts from just inside the top 10, where Heat 1 was maybe a little bit feisty, a little bit elbows out. I don't think Heat 2 is going to be calming it down anyway. No, absolutely not. Most hated man in esports, Eamon Murphy in P11. I think he's a key factor in this because his two teammates are ahead of him and he's P11. That is so strong for the Veloce esports team, and he can indeed hold drivers up. You know, Erhan Yovsky, one of the most famous names in sim racing, right? He's behind Murphy. Can he indeed slow him up enough? We know drivers are going to take chances here, but this is so different to what we saw from the qualifying in race number 1, where it was so many different teams in and amongst it. Yeah, we've got like 3 genuine strong qualifying outfits for this race, and this is going to be super exciting. And it's another one of our young guns, our ACC specialists, starting from pole position. James Baldwin will have to do a lot of work to try and get around the outside of Dennis Schoeniger. We focus on the Veloce esports man as for the second time in the VCO ERWC, we will be back underway at Bathurst as we try and settle 5 more teams to get through into the quarterfinal. Green flag is out. Are we going to see contact down into turn 1 once again to the outside? James Baldwin is going to go all the way around Dennis Schoeniger, and
show the young man that is how it is done. Veloce Esports then lead on the run all the way up the hill. But watch out for Smolja, watch out for Niels Nyox. He is not going to sit there in 4th position at BS Competition, man. Already going to the outside, Top Racing, trying to pick up 2nd position. Heavy on the brakes, picked them out in the wide car. He nearly went to take the lead as well, but he's out way too wide. And we ride on board with Charcot, and this is Niels Nyox's invitation. Little tap on the brakes, telling the Triton Racing car behind, I do not want to go side by side here. No, absolutely not. And why would you? You know, P4 is a good spot to be in, and you're not expecting P5 to really dive one up your inside there either, because again, it's a phenomenal spot to be in. We see the all-white car there, actually a big moment in the background there as well. 2 drivers making, well, I say you don't want to go side by side. They absolutely were going against my advice there, as we see more and more and more of it as we go over the top of the mountain. Yeah, this is a bit manic in the midpoint here. I think it was a Sky rename, might have been Abuldays, who had a little bit of a moment coming out of T3 after the cutting, going up the hill once again. I think that was the moment that we saw. Either way, typically so it's chaotic. I think it was actually a little bit cleaner through 1 and 2 in Heat 2, but the rest of the run over the top, less so. What does Dennis Schuniger do? Does he sit there in 2nd spot? Where are his teammates? They are nowhere really to be seen. Johan Jofsky in 12th spot, the highest one of the RHG drivers. I think realistically, Dennis Schuniger might feel that he might need to go and grab this win here and go and grab the position on James Baldwin. I'm not necessarily sure if he's going to be able to do so, but either way, Johan Jofsky is under a lot of pressure from Johan Half of Apex Racing. Yeah, it's a strange one, because these drivers have already had a race 1 to look at, so they know that 22 points or 21 points would be good enough to be from the first race. Again, obviously it's not exact, but it's a bit of a guide, right? 21 points would have been enough in the first one, so right now you're looking at Schuniger being in P2. That's 2 points. You've then got Yuyovsky on 12, so 14 points. So if you factor in, let's take 5 points away from 22, that's 17. I would say that they're well in and amongst it to qualify with 17 points. They're good, but it's such a new format. We don't know really what the sort of, you know, we'd have to run this maybe, I don't know, 10 times to really have a gauge as to what points would generally be enough to go through. So yeah, I think you're right. I think you push for as many positions as you possibly can in this early stages, but it's James Baldwin you've got to try and overtake, right? Probably the most well-known sim racer at this point, you know, between him and Joshua Rogers, I'd say, and potentially Moritz Lerner at this stage. It's not an easy task to do, and with it being, you don't need to win, similar to what we saw from Michael Tauscher in the first race. You just don't push it too much, because the negative of that situation outweighs what you could gain. Well, he is pushing either way. I completely agree with you. Right now, sitting in 2nd position, just having 2 points to your name would be the greatest, or one of the greatest ways to start this, especially when you're the young gun inside the team with your teammates. Of course, it would be nice to go one better, but надеюсь, что у меня завтрашние права здесь не забанят. Этот страйкинг прилетит, типа я стрим включаю. But he's got to keep his eyes behind, because those behind certainly won't wait. Smolja, Nyox, Charcot. Charcot Blyer, probably less so, you know, considering that Charcot Blyer and Tushkovic, they're all teammates. Maybe even Niels Nyox, considering they're 4th, and his teammate Gregor Как-то не знаю, behind. We can see the onboard look of James Baldwin as he's feeling the pressure from Dennis Schuniger. No one to make that move just yet. Nicely covered off. Maybe a little bit too much curb though from the Veloce Esports man, and might well be under a lot of pressure here. It is building on his shoulders, but let's be honest, if there's someone on the grid that can deal with it, it's probably James Baldwin. Yeah, he can deal with this for an hour, 2 hours in a normal race, so 15 minutes is absolutely nothing. And if you're not coming into this race expecting to have this kind of pressure, you probably shouldn't be on the grid. It's as simple as that. And this is a really strange one, because in the first race there were so many teams vying out for position. Не знаю, типа Can you hear me? 14, yeah. Right? You've got Veloce, who have currently got P1, and they've also got P9 and P10. So you they heard my genuinely question. have a roadblock in P9 and P10 to stop everyone else from coming through. And then we have indeed I haven't got heard ourselves, it well, actually, and haven't RHG understood it. with Schuniger, Ale, P2 right now, dimmi in and italiano che Yovsky le is traduco in io. P12. No, gli ho chiesto come mai hai messo le molle così dure. Indeed, So, like you said, Gregor Schill, Kostya, and indeed Alessio asked, Niels Nyox. why you use so Stephen wheel rate? On the front? Or both of us. Of them. I actually use wheel rate. Oh, I made a bit
I made values a bit higher on the front, I guess. I don't remember really. Okay. I don't remember if I changed anything from that setup I sent. But is the same that are you using? I don't remember actually. I was experimenting something, but. But can you send me your setup, your the setup that you used? Okay. Well, yeah, I have a bit of unusual values of bump stops, but it makes better under braking and on traction. Non mi viene mai di spaccare tutto. Ma esattamente che stai facendo? Io sto provando offline. Minchia, puzzo come le bestie, cazzo. Io dopo volevo andare all'allenamento, ma se puzzo così. Io dopo sai che faccio? Vado sotto la doccia. Prima mi frusto e poi vado sotto la doccia. Блин, что за потери? Что за пропуски кадров, я не могу понять. Vabbè. Stavo caricando setup nel Motec. Con gli schiaffi si cresce. The only drawback my setup has is that it has a bit stiff dampers. Anche se ero rimasto che il gap era mezzo secondo, non un secondo e mezzo. Because I haven't fixed it yet. That is not a pretty scenario to be in, What? and I'm glad he's remaining stationary. Dampers. Yeah, that's how important it is to have all three drivers right as a In team. the last? Of course, Yazheat did exceptionally well in race number 1, but it's important I mean, to have front three and drivers rear. Or right. in the There's no run WhatsApp. for one of them. The other two can back them Oh, up. So I that's, again, have given another it look to at in what the Discord. format means here. These front two have just driven away. So and is it's not sensational the performance. same. If you're Schöninger, there's I a don't gap remember here, actually. and he's very young. He's not got I as much just I experience don't in the remember pocket what as I someone did that's to maybe it, like but Baldwin. So he might want to set a statement here. Like you said in No race number problem. 1, Tauscher might look to try and make a move to say to everyone, oh yeah, we're here to party, you know, this means something. Will Schöninger try and do the same thing? He's made a mistake out of Hell Corner there. But again, catching up to Baldwin. Ха, Вильямсы не прошли, кстати, квалификацию. Well, Норм. to speak of Dennis Schöninger's lack of experience, I remember talking to him. Williams are not true. Snap as well. He's not scared. Talking to him maybe about a Oh, year lol. ago when he qualified 4th here in the SimGrid VCO. So we will World fight Cup. them in a second I think it chance. was 4th in an Audi R8 for WPS. Fantastic qualifying. Had a little bit of a chat with him about his sim racing experience. He was 14 then, I think. It might be 15, 16 now. I can't remember off the top of my head. Either way, very, very young talent. And at that point, had less than a year's experience in sim racing. So clearly, Quanto there's manca, a lot Ste? of pace and potential. But clearly, as well, not just going straight away because he sat behind Baldwin. Now they're Oh building mio out Dio, a ragazzi, ho 1.2 visto second una back cosa che non spoiler, and dovevo that's how I vedere. want it. If I was to ever attack Cosa? a driver like Baldwin, C'ho una I don't want guarnizione sulla someone special pedaliera. like this. I don't want someone sat right on Ma da dove Okay, è I saltata will- sta guarnizione? just as I go for a move to then I will be pick up AFK the for a pieces. minute. So right now, I think Schöninger's playing the right Я card. отойду. He might go 9 and attack with a minuti, couple of laps 9 to go. minuti e parte la 9 qualificazione. minutes. If 9 Fred minutes to really go. go for it. But let's experiencing the real world of motorsport and sim racing are two completely 9. different things because seat time in a real car is so difficult Okay, to okay. get. Okay. And you do one race every couple of weeks if you're in Formula 1 or if you're in a GT series. Sometimes it's one a month or whatever. With sim racing, they can do official races on, you know, whether it be iRacing, they can do the CP races on ACC. There's so many different competitions on R Factor 2 that they are going through the Non so. scenarios during a race to gain Userò il mio alla experience. fine. Scenarios where they make Ma te l'ha mistakes, passato scenarios where they take Ne ho drivers in a passato particular uno, position. ma dice non sa neanche lui cosa ha fatto. In the real world,
may get out the scenario once a year. So experience is Praticamente mi si è rotto l'elasto. Ottimo. Che non si è rotto, cioè quello, la rondella quella in tipo plastica stampata che si mette tra i due elastomeri si è demolita, è proprio... Ma tanto cambia un cazzo, il pedale sembra funzionare. Tobias Pfeffer was the driver that had pole position here, by the way, in the SimGrid VCO World Cup. So clearly struggling as FPR trying to hold off from the number 35, or rather from Jene. Oh, yeah, it was Jene Simicic correctly. It is mad that Jene Simicic is struggling this, but he's normally, typically, an R Factor 2 driver, and that's what this competition is about. It's about seeing drivers outside of their comfort zones. Жерар, просто легко сказать так-то. Ну, так можно и везде брать пол и выигрывать. Короче, не прошли из известных Вильямс Фордзила. То есть Медучи. Pezzo di merda. Mamma mia. C'avevo già 5 secondi di danni. E poi è un miracolo che sono ritornato in pista perché dopo quella botta. Yeah, this is all of a sudden it's huge trouble here for Pfeffer, unfortunately. There's the number 324 you see. And to be fair, we saw at the start of this race here Adesso la qualifica sarà di sempre 10 minuti? Sì. La gara però è di 10 minuti. Ah, c'è da rifare il calcolo. Vabbè, dopo lo faccio. Ce l'ho già Ho visto quanta benzina mi era rimasta. Comunque avrei dovuto avere penso un giro di scarto. Forse anche un giro e mezzo. Ma tu avevi i danni? 6 secondi. 6 secondi. 3 secondi. Tutti nel culo ce li avevo. E io avevo una botta stupida in partenza, che però mi ha tirato un attimo con 2 ruote fuori e quindi non ho potuto aprire. E poi un'altra botta all'ultima curva e non so neanche come ho fatto a tenerla. E lì mi ha fatto... Да есть темп, есть. С волнением нужно справиться. То есть... Dovevo alzare il piede. Ну хотя, не знаю, типа, я толком не волновался во время квала. То, что я сделал era instabilissima. на горе, там, перед спуском, это я специально ехал уже на 100%, чтобы так... Cioè, il problema è che se qua sei avanti devi guardare dietro, perché cioè, se cannano una frenata ti arrivano addosso. Se sei dietro devi не знаю, stare avanti посмотрим. perché Может больше давления будет, может меньше. Кто bella, знает. però cioè, non hai proprio via di scampo. C'è stato un giro che sono passato in mezzo a 2 che non lo so manco io ho fatto. Hai salvato il replay tu? Si salva in automatico. Да, повезло так повезло в начале, конечно. Именно там только что смотрел повтор начала, такой этот, еще даже записали в этот, как гифку сделали. Такой 30-секундный хайлайт, начало гонки, и я улетаю там в тропу, вообще прикольно. Ma quanti team eravamo in griglia? Так это же не я трансляцию управляешь, да? 10? Что я переключу? A Costi a cos'è che gli è successo all'inizio? 5. L'hanno buttato fuori, praticamente c'è stato uno che ha frenato tardi e l'ha proprio We will see plenty of these teams out once again, and mostly the five that are going to be getting their way through. Jamie Fluke, as Arjuna will always say, one of the nicest men in sim racing. By the way, has a fantastic wall of all of the. Was this? But loads of racing circuits. Looks fantastic. We're on the final lap. Was the server launch already radio or no? Apex Racing team. This has started to fall apart, especially with the recent incident to Johan. Was the server launched yet? No. I don't know. Okay. I go to
I guess no, because the second hit is still running. Even if you finish last in the quarterfinals, you're going to Привіт, Олег. Так. Трохи є. E qua quanti team siamo? Ciao. Sempre 10 e passano in 2. just by keeping your nose clean in the quarterfinals. But we have the bullet. If you get to the quarterfinals, again, it's like a knockout format. We see this a lot in football, Ma mi sa che quello non è che è andato lungo, è proprio che si sono sportellati. Джеймс Болтон красава, просто лучше. Com'è andata? Ha vinto Baldwin, Schrödinger, poi Smoljar, che non conosco, Charkov, Blanger, Kill, Naujox, Клуб Спорт, Фанатек, педали. Какая неожиданность, Болдвин первый. Хорош. Я думал тут, что он только вкатан в Макларен, но он, оказывается, на всем может ехать. Smoljar, again, another team top racing, fantastic position for them. Igor Rogenkov in 11th spot as well. Final positions coming across the line, but unfortunately, I think a lot of these teams kind of knew the position they were in right now, that they know that they're taking a ticket to the Devi secondi. Yeah, 100%. No, I primi due team. What have they learned during this race? What can they take from this race that can improve their fortunes going forward? I think that there's noticeably qualifying score some very fast drivers out. There's a couple of teams that might be in a lot better position than others because there's a lot more. О, Actral Vision, здорово, брат. Anche con quella prima. Ох, какой красивый стал. Ah. О, какую причесочку сделал. I managed to survive 4 rounds of the VCO Pro Sim series, but apparently not 30 minutes here in the Esports Racing World Cup. That was a great race, though. A lot clearer than Heat number 1. I think what we saw there, Lewis, is I think they watched part of Heat 1 and saw, okay, that was too crazy. We need to ensure we're in the right position to try and avoid. Quella gara è finita, provate a vedere. Ну, так, це вже наступний шлях до гарного місця. Ще відеокарта потрібна, то взагалі буде тоді жир. Але можна так вже щось робити. Як мінімум комфортно з цим всім, що в мене є. Particularly with this race, counter to Heat 2, the point that we brought up a few times was how close the teams were at the top. No, non c'è They would ancora. all be communicating. Oh, what position are you in? You're in 7th. Fantastic. I don't really need to fight this too hard. Dennis Schrödinger again. Oh, you're in 12th. Again, they will be working this out on the fly, not necessarily knowing, oh, who's in position this, that, and the other, and who are we fighting. It's more so we're both in good Che da domani mi devo positions. stressare con iRacing. I think that honestly really helped towards the top because look. Така сервака Ragazzi, нет. io vado, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Ciao. Ладно, я выключу, с вашим позволением, Actral Vision. But they were all outside of that top group. Yeah, you're spot on, Lewis. Ma hai mangiato? Сейчас приду. Sei fiducioso? Ma guarda, la qualifica è molto importante, però Ale, noi abbiamo fatto 2-0-7. In qualifica? Eh sì, il nostro best è quello. Sì. Quindi con quel tempo lì stai dietro di nuovo. Sì. Quindi è un cazzo di casino perché... Ma Costia quanto ha fatto prima? mi pare 0 basso, quasi 2 netto forse. È andato via? Chi? Costia. Costia? Ha detto si assentava 1 minuto. Che ha scritto Beppe? I guess it will be with some delay. What? I mean, what
has been delayed? I mean, the server will be launched with delay because they need to count points and decide who will be on second chance, and then turn up the data to their server. We are in front to Team Forzilla. Yeah. Fiduci has made some crap in this race. To me. Ну, Олег, якщо чесно, це трохи так вийшло случайно. Це, ну, те, що я взагалі отримав невеликий подарунок вийшов, але ну, так, дякую. I'm seeing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 teams. Можна сказати, що це більше збіг обставин, аніж я щось вирішив тому. Non capisco, è la foto che ha mandato Beppe. Allora, hanno buttato giù il server. Yes. Mica c'è un altro briefing da fare. Грёбаный нет, ё-моё. Ну-ка, сейчас попробую вот так вот сделать что-то. Cazzo. Io credo che con una buona qualifica, approfittando di tutti gli incidenti, si poteva fare top 15. Esatto. Ma... Так. Il problema è che in qualifica è un disastro, cioè, non è che dipende solo da me, dipende anche da quello che succede in pista. Cioè, è fastidioso. Окей, я вернулся вроде бы. Класс. Пропуск кадра все равно. Ну. Леурини. Ah, tipo Williams Esport non era passato. Yeah, we will fight with Williams. Arnage, Forzilla, Carbon, Butler. Ну как-то да, опыта уже побольше, уже как-то легче стало ехать в таких вот гридах. Все-таки опыт нужен в любом случае. Салута. Тут на самом деле еще очень крупно повезло с тем, что трасса подходящая, которую я идеально знаю. Если бы это был бы какой-то Silverstone Ragazzi, siete in qualifica, или там, блин, не знаю что. Aspettiamo ancora che mettono su il server. Какой-то там Лагуна Сека, то это был бы Stavo бан мне godendo il полный. cattaneo in Zoom. А тут именно такая трасса, что именно вот, которую вообще просто хорошо знаю. E vedo anche Kostia. What? I see you. What? I see you in Zoom, on Zoom. Oh, nice. Grazie. You are beautiful. Oh my god. Thank you so Beautiful much. and fast, very fast. We will see that in qualifying. At least I have a proper wheel now, because like when I was watching
in the past with my T150. Traduci Ale, se parla con me. Sorry, I don't. I'm not. I not understand. Oh, I'm okay. not listening. In italiano, Costia. Just forget to what I said. Ma the server? No, just forget what I was saying. Like, Yes. okay, so Niente, non c'è il server. there must be soon a server. Gomblotto. Ma Butby è in diretta a Twitch? Ma non lo so, mi sta sul cazzo. Che cazzo va forte Butby. Ma Naujox che ha fatto? Boh. No, era davanti, sì. Ma non era con noi. Ah no? No, era nella 2. E perché noi ci hanno messo quelli più forti? Perché Siamo Naujox è forti. più scarso. Ma per quello sì, è ovvio. Dai, per favore, mettete sto server. Pom pom. Se non hai capito che se non torna Giacomo dalla cena, non... Ehi là. Eccolo, adesso metteranno il Ecco! server sicuramente. Com'è andata? Di È merda. andata di merda. Siamo primi, secondo e terzo. Dai. Basta. Però niente, non parlare. Ah, 2010. Cioè alle... Cazzo di... alle 8:10 inizia. Quindi... Ma che cosa? No, la qualifica doveva iniziare alle 8. Non è ancora iniziata? Non vediamo il server. Non è che noi non lo vediamo. Porca troia. Che ti immagini? Mi devo incazzare, ma ne vedo 55. Nessun server trovato. Non c'è. Ne vedo 11 io se scrivo ERWC. Anch'io. Alfabeto. ERWC. Cazzo, un professionista. Sta macchina mi dispiace solo perché la liverea è bellissima, però per il resto... Cazzo mia proprio. Beh, ma... Ci sono quelli che vanno, non è colpa della macchina. Sì, ma no, un secondo e mezzo in più, dai, su. C'hanno la stessa macchina che c'hai tu. Ale, ne abbiamo di più noi. Sì. Dico sì, non di loro, dico sì. Perché soffriamo un po' la macchina. Di appuntamenti importanti. Ah, Ale mi ha scritto Fiduci che si scusa tanto. Ma che vada a fanculo, va. Vabbè, però intanto si è scusato, poteva farsi i cazzi suoi. Vabbè. Ah, ha vinto Gronwald? Sconosciuto, no. tra l'altro. Che cazzo dici? Ha fatto la pole. Baldwin lo conosco. L'Osio non me l'aspettavo così piccolo. Mi fa incazzare ancora di più. Un bambino. Poi Ma l'Osio continua a fissarmi in diretta. Io non so perché. Amor Murphy è stupendo, veramente. Proprio una faccia da schiaffi. Pleffer mi sta simpatico per il nome. Server up. Ma Costia non c'è seduto sulla postazione. Ah, lo stai spiando? No, lo vedo su Zoom. Costia! I'm here, guys. I have wireless headphones. Quindi a che ora cominciano le qualifiche? Il server è aperto, entra. Sono dentro. Basta.
When the quali will start? When they... Oh, the server is on. 10 minuti, quanta benzina serve per fare 10 minuti? Adesso la calco. Faccio Okay, un stint. in the end I had 5 spare liters. No, not 20... No, I mean... Cioè andiamo subito in qualifica. Faccio il calcolo della benza. 3. Vabbè, io faccio per me, Marcello, non ti offendo. 10 minuti. Io 19 litri, te Marcello... Ok, metto 20 litri io. Te Marcello... perché faccio un unico stint, perché poco fa sono rimasto fottuto per questo motivo. Quindi faccio 21. Sì. Perché entrare e riuscire perdi un sacco di tempo. Sì, assolutamente. E il giro buono è il terzo. Sì, infatti. Quello che dico anch'io. А, шо, эти русские прошли? Potrei anche alzare le pressioni, ma... Там же у них чел один poi devo вообще в stare fuori un развороте altro был. giro. А, ну там же этот Смолер затащил он там всю катку. Я уже и забыл. Да. Да, второй раз сделать максимально от меня зависящее. Oh, go! Bastardi, tutti bastardi siete. Сейчас приду. Sono tutti dei bastardi. Perché c'è Barzaghi? Ah no, è Brzezinski. Inizio già benissimo. Ah, c'è Van der Vel. Cioè... Ma questo è second chance anche dei Hit 2? Certo. Quindi non è che dici... siamo più scarsi, no? No, non c'è solo quelli di prima. Beh, tanto ragazzi, ci siamo messi dietro Forzilla e sono usciti anche i Williams, non era un hit facilissimo. Ma noi siamo Ballas, cioè siamo in hit 1 e Naujox è in hit 2. Puoi mettere. Me la sento. Stavolta me la sento. No ragazzi, me la sento. Sì, io la sto già sentendo entrare. Ale, secondo me ci vuole il giusto cazzeggio per andare forte. Sì. Cioè il silenzio e la concentrazione non fa per noi. Ragazzi, prego, vincete perché voglio vedervi intervistati. Кирилл, понимаешь, вот в этом... Во всем и... Cazzeggio, basta che non mi rompi i coglioni con le В tue этом-то battutine del это и cazzo. прекрасно. Fate silenzio perché costi. Вот. Io alla prossima Это как и вчера в 2 часа гонку ехал, я специально не мутился, чтобы просто этот... Сидеть и радоваться. Kostya, you can mute them. I will mute myself. No, mute them, it's better. They're so loud. No, deve sapere quando io lo faccio passare. Tipo prima hai visto che strategia incredibile. Quali? Go. Via. Oh. Not ghosting. Perché c'è l'osi? Perché c'è l'osi? Mi sa che andava troppo forte. No. Вот эти, блин, зеленые челики. C'è l'osio? No, è il mio broadcast che sta cercando. Cazzo, ma questi di Zoom ci guarda. Io l'ho tolto, se no mi disconcentro. Anche all'SRO.
Poi quando vedevo dal ranking poi non ce la facevo. Так, все это я замучу. На квалу мне эти прекрасные звуки не нужны. Фух. Надо быть в топе. Slow car ahead. Ну, с Богом. На первом круге нужно быть. Опять 25. Ладно. There's a slow car ahead. Yellow flag ahead. Watch out. Такой себе первый сектор. Это второй, третий проехал консервативно, откровенно говоря. Well, the main, this is me, Corsa person. Yellow flag in sector 2. А блин. Yellow flag, be careful. Has been violated. We've got some light damage on the front. Да блин, ну что это за говно?
По-моему, я не успею на 2 попытки. Yellow flag accepted. Yellow flag ahead. Be careful. Я, по-моему, успею все-таки. Если будет 2 попытки, то будет идеально. Или нет? Yellow flag in sector 1. Yellow flag ahead. Be careful. Блин, вы серьезно? Собака. Да, на непрогретой резине вообще невозможно. Ну так и закончу круг просто прикол. Это пипец. Да, сегодня мне вообще не фартит что-то. Ну, Yellow flag in sector 1. надо было здесь резать эту шикану полностью.
Cosa c'è? No, niente, ho tamponato uno, ma... Одну секунду, Vabbè, не quanto avevi хватило. detto di benzina? 20, 20. 19. No, 23, Come? 24. Ho messo Sì, 22. 25 ne metto io, dai, perché c'è il giro di formazione. 27. No, no, è ridotto il giro di formazione. Sicuro? Sì. Sicuro? Sì. Ah, allora lo cambio. Scusa, Ah, formation lap short 19 litri con 3,72 di consumo. Quindi io faccio 22. Che schifo, ragazzi. Так, 3,6, 25 литров. Dai, non è ancora persa. C'è un pilotone tipo Hillerbrand che è 36esimo. Да, плохо, плохо. Non ha fatto neanche un giro. Ah, è l'ultimo. C'è pure ancora fiducia. Oh, 2 minuti. Il giro corto, confermo. Gara. Okay. All right, Kostya. Guys, I'm back. I missed the start of my final lap by 1 second, so I had no chance to improve. Damn. I have the 5-second damage in my lap. Like, I could have improved it by 1 second approximately, but fuck. Beh, io me la gioco, Che Non lo vuol alzo dire? che piuttosto mi ammazzo che alzare il piede. No, va che prendiamo penalità. Да, лучше бы хоть какое-то время снял, там я думал, что я все-таки успею, там надо было больше или резать поворот тут или что-то делать. La penalità la prendo io o il team? È uguale, tanto non cambia niente, non ti preoccupare. O la va o la vacca. 20 seconds. Sicuro? La va o la spacca il panorama, Ah, macchina. La macchina, minchia spacco tutte cose. 10 seconds. Ладно, сделаем максимум, что можем. Stefano! Dai, Così. cazzo! Dai cazzo tu, che sei tu che stai lì a guidare, Stay in double file. Due team su 11 è veramente è già decisa in qualifica sta roba. No, non è detto. Può succedere di tutto, ragazzi, un ingorgo. Green light. Give it all you can. Car on the right. Да что Clear вы... on the right. Got some light damage on the front. Fantastic. Там я уже виноват. Ciao Marcello. Ciao Ale. 4 secondi e mezzo di danno e non ho avuto un cazzo, porca puttana. 7 secondi e 6. Cioè, fantastico, questo gioco è fantastico, meraviglioso. Oh! Fammi passare. T'ho visto. Yellow flag ahead. Be careful. Occhio! E che posso fare?
E quello come è passato? L'ho spostato uno. T'ho detto, Vabbè, non ha posso deciso neanche ritirarmi? morto. Posso ritirarmi? O Dai, devo farla? Sono 9 minuti, falla. Ma c'ho lo sterzo tutto storto. Io ho la macchina che non gira, neanche la mia. For me it's over. Almost a minute of damage. No, Are sei you- bastardo, pezzo di merda. Chi cazzo era? Pure tu sei più stronzo di me. No, ragazzi. Dai, Marcello! No, tutti mi hanno preso. Tutti mi hanno preso. Faccio stare il pit, ragazzi. Non è possibile. Ciao raga, vado allenamento. Non arrivo neanche al box io così. Ciao Ale. Non arrivo neanche al È box. stata una bella opportunità, ma c'è stato poco da fare. Giacomo, guardalo, vedi se c'è qualcosa da fare. Ну я гонку закончу, типа. Fiduci, drive-thru. Sta. Ma posso uscire o devo star dentro per regolamento? Non ho idea. Ma che cazzo può fare? Sì, comunque questo secondo round è ancora peggio. Vaffanculo, guarda. Vediamo. Devo girarci su. Ha preso il muretto. Però che cazzo. Не, ну я смотрю, там типа эти желтые флаги, там думаю, ну типа такое. Я думаю, хотя бы там успею остановиться, а тут такое. Посмотрите, там еще там да, там на миникарте, господи, что там творится вообще? Ciao a tutti raga. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Che c'è? Такое, как прилетело. Vediamo se magari fanno un restart dopo sta porcata di primo Еще giro. инвайты вот такие вот чувакам, которые завал устраивают там. Поэтому это было Siamo tutti praticamente al pit. предсказуемо. Ну я тоже там исполнил, согласен. Типа. Такой, ну. Мы бы там в любом случае убили. Хотя может и нет, может бы избежать этой всей фигни. Ma io adesso sono uscito. Надо будет по реплей посмотреть. No, direi che potete andare. Passano i Williams. Ma io dico, ma quando tamponano, ma perché non frenano? Perché non si fermano? Faster car behind you. Бля. Придурок я. Ciao ragazzi, mi Я dispiace. думал успею. Ciao, Ale. Ciao Ale. Faster car is approaching. Watch out. Где-то вот здесь можно пристроиться. За Федуччо. Тем более, что надо это. Abbiamo recuperato quasi 10 posizioni, penso. Vabbè. Ma Costi è ancora in gara? No, no, ciao. I'm in the S. Yellow flag ahead. Watch out. Лол. Одного дисквалифицировали.
19-й? Или это... Или это ошибка какая-то? Yellow flag ahead. Watch out in front. Ragazzi, io vado No, infatti. Direi che possiamo andare a letto. Vabbè. Да, самое обидное, что даже если бы я буквально в топе, все равно бы не прошли, потому что... Giacomo, ci sentiamo domani per iRacing? Два тиммейта попали в завал, тот же, что и я. Immagino И che они sarà сейчас uguale. сошли с гонки. Только я еду. Dimmi tu se ha senso, cioè se no... Vabbè, farla sì. No, no, farla sì, ma nel senso, cioè ci andiamo così alla cieca? К сожалению, так. Come ci sono venuti loro alla cieca, andiamo noi alla cieca. Non ne frega un cazzo. Tra l'altro. Veramente? No, secondo me non la mettono neanche nei voti serate queste. Ok, bye bye guys. Ciao ragazzi. Ciao 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 ciao. Ciao Kostya. Ciao, ciao. Такое СРО, конечно, получше будет, чем это. Ну ничего, в воскресенье будет iRacing, я тоже там участвую, поэтому можете присоединяться. В воскресенье на то же время жду. Тоже повеселимся. Good night, Kostya. Yeah, see you. Sorry about that result, but yeah, it's no way. Yellow flag, be careful there. Bye bye. Yeah, see you. Well done, mate. Personal fastest lap. There's a car, stick mid lane. Пинчес 22-й. Мира тоже не прошла никуда. Капец. Это получается придут Вильямсы. Еще кто-то. Какая-то команда еще одна. Другая. Из знакомых нам вообще не пройдут. Ну ничего, интересно. Первая квалификация хорошо прошла. Зато гонка бы хорошо пошла. Но на второй, к сожалению, такое произошло. Disqualified for position on start. Что-то. Leland has finished the race. Ну хоть поднял позицию в квалификации, уже хорошо. Хоть что-то. Все бы могли доехать, там хоть бы какие-то шансы были. Такое. Не знаю, что все так ливанули. Ой, блин, мне же надо... Реплей. Посмотрим, что я там натворил.
Ну ничего, это зато этот ивент хорошая заявочка на будущее, что хоть какой-то прогресс, но есть. Поэтому работаем дальше. Теперь нужно откатать iRacing. Смотрим, что будет там. Кстати, будем ехать в iRacing на V8 суперкарах. На холдине. Уже тоже будет достаточно интересно. Ну, горы там уже, скорее всего, не будет, конечно, потому что, ну, одно и то же все время совмещать такое. Ну и на самом деле я думал, что то, что не будет все-таки в ВЦЦ Маунт Панорамы, что они не выберут эту трассу на выбор. Потому что ж как бы есть iRacing с V8 суперкарами. Зато Бзержинского прошел тоже неплохо. Фефер. Что знакомый чувак. Точно не помню, с какой он команды. На первом месте. Ой, блин. Ой. Все, теперь можно... Вот-вот, Саня. Вот как с языка снял, что вот из этого дефицита чипов сейчас, ну вообще, ну эту видеокарту фиг достанешь. Там то, что там раньше они там стоили по 10 тысяч, там. Это цена для меня большая была. Сейчас они, блин, по 30 тысяч продаются. То есть по 10 тысяч нормальные видеокарты поломанные продаются. Ну, типа, ну, надо ждать. Давайте посмотрим, что я там натворил на старте. Такой-то. Такое. Здесь спорно, конечно. С одной стороны, мне нужно было больше тормозиться, с другой стороны этого... Эти чуваки брейк-тестнули этого. Сейчас. Сложно. Ну, короче, получился брейк-тест на полгрида. Такое, не знаю, будут ли наказывать за это или нет. Ну да, может быть, можно было этого избежать. Ну, не знаю. Хз. Дальше интересно, что произошло. Ну, такое. Можно было аккуратнее немного зайти. И тогда бы... Хотя и то не факт. Типа, если бы аккуратнее еще бы заходил, было бы там что-то.
Куда он тормозил? Господи, эти зеленые, ну такие исполнители просто. Нет слов. Зачем здесь тормозить? Что это такое вообще? Это, блядь, чушь абсолютная, ну, честно. Дальше фирменная китбокс АЦЦ. А, что здесь? Давайте посмотрим. Вот так вот. Ладно. Так, что вы думаете, как делаем? Продолжаем смотреть на стриме и